on this beautiful day for celebrating with us. Thank you. So we will begin this program with a prayer from Asha Shanai from Spurti Trust. I request Asha Shanai to Asha Shanai from Spurti Trust for prayer. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನೋ, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನೋ, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಕರುಣಾಕರನೇ ಕರುಣಾಕರನೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಲಿಹೆನು, ಚರಣ ಸೇವೆಯ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನ. ಚರಣ ಸೇವೆಯ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನ. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನು, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಪಾಮರನು ಮನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಮುಸುಕಿಹುದು, ಪಾಮರನು ಮನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಮುಸುಕಿಹುದು. ನೀಡು ಜ್ಞಾನವ ನೀನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು, ನೀಡು ಜ್ಞಾನವ ನೀನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನು, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಸಲಹುತ್ತಿರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ತೋರಿಪುದು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಸಲಹುತ್ತಿರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ತೋರಿಪುದು. ನಿಂದಿರುವೆ ಕಂದ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನೆದುರು, ನಿಂದಿರುವೆ ಕಂದ ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನೆದುರು. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನೋ, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಯೋಗರೂಪಿಯೇ ಯೋಗರೂಪಿಯೇ ಭವ ರೋಗ ತಾಪವ ಹರಿಸು, ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ನಮ್ಮ. ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ನಮ್ಮ. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಮಣಿದಿಹೆನು, ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅರಿವ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು, ಸಲಹು ನಮ್ಮನ್ನು. Thank you so much, ma'am, for the beautiful prayer. I now request Dr. C.V. Raghuveer to deliver the welcome address.
distinguished members of the congregation, and friends. I'm sure you all know why we have gathered here today. As far as our Elders Association is concerned, we have several associations. Chief among them, or who is the organization which is controlling all the others, I shouldn't say control, which is looking after all the other associations, is called as PAGE, People's Association for Geriatric Empowerment, PAGE. I'm sure you all know what is the meaning of geriatric. Geriatric is the elderly population of the country or of the region. They have become elders because of age, but age is just a number. It doesn't mean anything. When you see them perform different physical activities as well as some mental activities, you will know why they are single-digit individuals. A person who is 80 years old is only 8 years old. So this is because of the PAGE and PAGE's associated organizations. Now, to inaugurate such an event, which is a significant event, we have with us Dr. B.H. Sripati Rao. Dr. Sripati Rao is a renowned maxillofacial surgeon. I was with him in Ennapoya University where I was registrar, and he was the dean of Dental College of the Ennapoya group. He has tremendous ability to look after the institution. So he was looking after the institution with great interest, and it was possible for the Ennapoya group to carry forward the dental college because of Dr. Sripati Rao. Sir, we heartily welcome you to this function. He has several other qualifications which, if I go on reading, it will take 2 hours. Chief among them, I will say, he is just like FRCS in the medical field, he is FDDRS RCS. That means federal, not federal. He is the member of the advancement for dentistry in the dental field. We have with us others who have adorned the stage. We have the PAGE organization people. We have Geraldine D'Souza. We have Prabha Adhikari. We have Mohan Raj. We have other organization representatives, Loretta Pinto. We have Anil Kakunje from Ennapoya University, and we have Rabila Shekhar. I was not getting her name, so I was trying to escape by mentioning other names, but then I got her name. Then we have Keshav Pai, who is the psychiatrist in the Ennapoya, in the KMC organization. We have several others who are sitting in the audience. As I said again, if I go on mentioning their names, it will take a long time. All of you are welcomed. It is an excellent organization of several smaller organizations which have come together and got under PAGE. So if there is anyone whom I have omitted, please pardon me. So we will have the function starting with Sripati Rao's address, and then later we have smaller individuals who will give their own address, and then the program is set to start. Thank you very much for your kind hearing. Let this function be a great success. Thank you, sir, for the welcome address. Now I request the dignitaries on the dais to please light the lamp. I request heads of all the PAGE-related organizations to come here. I think I can see Rotary President over there, Mr. Mohan Nair, who hosted the 25th program beautifully. Join us, sir. Spurti Head Usha Hebbar,
Dr. Mr. Shashi Jenny from Maska and Ramesh Rao from Maska, Umesh Shanai Ananta Saukya, Nava Chaitanya group. Yeah. Lions. शुभं कुरुत्वं कल्याणं Lions President. आरोग्यं धनसम्पदः शुभं I कुरुत्वं can't name everybody, please कल्याणं join. आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you, dignitaries. Yes, sir. And we also welcome Dr. Avin Alva. So now I request Dr. Prabhadikari, Vice President, to deliver the annual report of PAGE and new initiatives. So we started this group called PAGE in 2014 by getting all the organizations caring for the elderly together under the leadership of Dr. Odinda Pereira, who was a visionary. She knew that there will be a large number of senior citizens who are going to stay in the city of Mangalore and who may live up to 90 or even 100. And she knew that they are going to be alone and children are not going to be there. So she had initiated the first trust called Vishwas Trust, and then she knew like she will not be able to do beyond a particular level, and she was our leader to bring us all together. And we met in KMC in 2014 and formed this group called People's Association for Geriatric Empowerment. So KMC Nava Chaitanya was the first active aging program that we started 20 years ago, followed by KMC Nava Chaitanya Yoga Group, which was started 6 months later in Vijay KMC campus. Vishwas Trust started an active aging program. So that's how Age Mangalore was founded by KMC as an action group for the elderly who meet once a month, and that is how they were functioning. So these were the organizations who met at that time. Very soon, other organizations got added. Spurti Charitable Trust was already existing,
under the leadership of Satyamohan Hebbar, and that became a part of it, and an active aging center. And then many organizations, that is Mangalore Alzheimer'S Association, led by Geraldine D'Souza, who's an icon for Alzheimer's. And then we had Bright HR Solution, finding solutions for home care of elderly. That is led by our young dynamic Mohan Raj. But many more organizations, of course, Mangalore Association for Senior Citizens was doing a commendable job getting all the retired people of Mangalore together under the leadership of several people. Jagdish Rao, I must mention, Mr. Ramesh Rao, who was the secretary for a number of years, and Shashi Jenny, the current secretary, Mr. T.G. Shanai also as vice president. They did a commendable job, and they took all elderly into an active group. I think they had foreign trips, annual sports meet that they conduct for all elders have been very, very popular, and they are continuing to do all these activities even now. So new initiatives that got added up for the program was encourage a daycare center for people with either brain disorders, either I would say major neurocognitive disorder or young people with brain disorders. And that was founded by Dr. Anil Kakunje, which was running pretty well in Inapaya Nursing Home. And then we had the most important need, that is residential care for dementia people, because children are not there. The elderly are left for themselves. It's so difficult to take care of somebody with dementia. It was Jerry Pinto and Loretta Pinto and also Lavina who said, we will take care of them. And that was the birth of Sushek Jeevit Center, which is doing commendable job under the leadership of Loretta Pinto and others in the group. They have cared for more than 100 people with dementia and till the last days of their lives. So that is how everything has started. And last year we added a program called Chiguru, where we started rejuvenating people with brain disorders, and around 15 people were given care, and I'm happy to say many got integrated into the normal active aging program. So we could just do the program for about 3 months, and then they have become nearly normal. Even those with cognitive impairment have improved to an extent that they can now go to any of the active aging center. Under the dynamic leadership of Vijaya Madam and from AJ Institute of Hospital Management and Dr. Amita Marla from AJ Institute, Vriddhi program started, which is an elder enrichment program which collects all the elderly and have a health check, memory test every month, as well as health tips by experts, and other needs of the elderly are looked after there, and that is doing a very good service to elderly. Vayo Vikas, which is a national organization for elderly, has a tie-up with AJ Institute, and the Vayo Vikas app has been released, through which elders can register themselves under Vayo Vikas, and then they can have access all the benefits that are through the app. They plan to create every need, whatever is the need of the elderly, they are likely to create soon. So at the moment it is absolutely free. We request all the elderly to register for and download this app and register themselves for all the benefits. So this is what has happened over the last few years. I would like to add that the Department of Geriatric Medicine of Yenapaya is the first geriatric medicine department in probably the state which has started services and has won a Karnataka state government award, and my team has done memory assessments in detail for 584 elders, of which I think almost
40% had cognitive impairment, and we've been able to at least rehabilitate most of them. So that is the credit. And under Chiguru program and Spurti Charitable Trust, Dr. Raghuveer and Sridevi, they have done memory assessments in detail for more than 150 people, and that our goal is to reach out to at least 5,000 people, because city of Mangalore is estimated to have 5,000 people with dementia, but we don't see them. We just see the tip of the iceberg. Like when it's so difficult to manage them, that's the time they bring them to the doctors. So we just want to create an awareness that dementia may not be curable, but it is treatable. There are many psychiatric symptoms which are esteemed psychiatrist Dr. Keshav Pai, who conducts a regular memory clinic and counseling and has several programs in KMC, and Dr. Anil Kakuje from Yenapaya encourage. They are doing all the assessments and care is being happening. So we want to get them all for treatment, because as I said, psychiatric symptoms are treatable. Then there are drugs which can prevent progression. There are drugs which can improve dementia symptoms. Like somebody who is not able to walk, we can make them walk, for sure. Somebody who is not able to swallow, we can make them swallow, for sure. It may not be drugs, it may be therapy. Somebody who is able to not do activities of daily living, that means he is unable to take bath, unable to eat food on his own, we can train them to do it by themselves. And there are many, many medications now in the pipeline which is available in UK, USA, and very soon we are going to have it in India as well. So stop, like see, I have created thousands of awareness programs, and everybody thinks dementia is not treatable. So they are not brought to the doctor at all. So that is not correct. It is treatable. Symptoms are treatable. We can absolutely treat their symptoms. So please bring them out for treatment. That's what I like to say. So these were the awareness programs. I don't know, I can't count how many awareness programs have been happening. In this month, we conduct maximum awareness programs. We conduct awareness for doctors, awareness for nurses, awareness for everybody. And we have a tie-up with Dementia India Alliance. So Yenapaya University has a tie-up with Dementia India Alliance. And there is a free platform available, which is called as DEM Clinic. And anybody can access it free of cost and consult the experts there. If any of your loved ones, you think they have dementia, you can quietly discuss the symptoms with them, and they will quietly confirm whether it is dementia or not, and you can bring them to treatment as per that. Because if you want confidentiality, you can access the app at home and consult the experts. So you will get experts from NIMHANS, you will get experts from Dr. Radha Murthy's Nightingale's Trust, who have been handling dementia patients for more than now 40 years. So all the expertise is available free of cost, but you really want to reach a very high-fi expert, on payment they are available. So you please spread this message that all these things are accessible. So page has now tie-up with Dementia India Alliance along with Yenapaya deemed to be university. So these are all the new initiatives that have started, and all the active aging group heads are available here. So I want all to spread the information that our elders can access these facilities either free of cost or a nominal life membership cost. That's all. Nothing else is required, and that will, I am sure that will prevent dementia in Mangalore. So these are the things that the Page group has been doing in the last 10 years, I would say, and the last 1 year, what all has happened. And Rotary has been a partner. Lions has been a partner. Lions buddy program, Dr. Amila is going to explain in detail. I didn't touch upon it. And Rotary program, we will be probably launching after an awareness program that's likely to happen online. Thank you.
Thank you so much, ma'am. So now I request Dr. Ramila Shekhar to give an overview on the Page Buddy program. Good morning, everybody. A warm welcome once again. Thank you, madam. I think many of you all know what we are talking about. It was just an outcome of one of this Alzheimer's Day commemoration here in Town Hall itself. We felt that we were only contacting the elders, and we felt that there's a lot of resources in our Mangalore in the form of so many colleges that we have: medical, nursing, social work, psychology, counseling. So we just thought, let's think of a small program called Buddy, because that's a favorite word of the youngsters. They say, he's my buddy. So we thought, why not have a buddy program between the youngsters, that is the college students, and an elderly person, maybe a person with dementia, a person with Alzheimer's. So we formed a small group called as a Buddies and the elders, and Dr. Prabha, Dr. Lavina and myself trained these students at various colleges, that is social work colleges of Roshnilaya, of Aloysius, Enopaya College. All the colleges we trained them, and then we sent back to these homes where they would interact with these elderly people. And it turned out to be a very enriching program. We learnt a lot, because the way the elders were able to talk to the youngsters, and the youngsters learnt a lot. It's not only one way giving. It's not that the youngsters went to give something, but they brought back something also. But then we faced a few hiccups, because students have their exams, and during the exam there is a big gap where the students are not able to go, and we would get calls from these elders saying, "Yake barta illa? Yake namma buddies na avaru barta illa? Yake avaru innu yake barudilva?" So then we thought we'll tie up with two international organizations, that is Rotary and Lions. And so we inaugurated last year the Lions Buddy Sati program. They called it as Sati. So with one of the students, the Lions also started accompanying them and going, so that the continuation was there. And especially here, I would like to acknowledge the help that we got from the Urva police station, because we took up Urva police area as one of the area, and with the help of Sanmati Trust, that is Kushala, we were able to get the students and the people and the houses, and we went and conducted a small survey there, and we were able to identify so many elders who felt that they needed some companion, and these students and the Lion members went continuously to them. And that was really enriching, and that was taken over last year again by Rotary, and they called it as Mitra. So this is going on, but then we still felt that there were many more students who wanted to do, but they couldn't. So last September 1st, the other day, we initiated another program, and that is Mangalore, we remember those who can't remember. And this program is, I'm sure our volunteers are going around to the students, asking them to be volunteers. We are not going to tell you who are the elders that you have to go. But I'm sure all of us in our family, we have so many elders. But we don't go. Namma ajjin jote navu iddeve. Aಯ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. But ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿದು ತಂಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So I put forward to this youngsters who are here and who have volunteered, and the letters are coming around where your names and the number is wanted, and we'll form a group. And I want y'all, either individually or together, to go to the elders. Meet your own family members, your own friends, that is elderly friends, and build a relationship with them. Sing a song with them, play a game with them, play a Ludo with them, ask them to tell a story, or you tell a story to them, and bring back all those memories to us. So we thought next year, September 1st, when we meet at Kadri Park, whatever you all sent, camouflaging the faces of the elders, we'll do collage with your poems, with your stories. We'll put up collage, and we'll celebrate this happy,
bonding that is there between our youngsters and the elders. I thought this was something that I want to say. Thank you, madam, for giving us a permission. I think Prabha madam is one. I just have to tell her, ma'am, can we do this? And she'll immediately show the green flag for us. And that's how I think everything has happened. So thank you very much, Raghuveer sir and Prabha ma'am, for all this, go signal to us. And I'm sure our youngsters are ever ready. And just now I had one of the faculty of Roshnilai come and say they are going and visiting the dementia care homes, and we'll take this up as a program there itself. Remember that whom we don't remember, those who don't remember us there. I said, anything you all do, please come forward. What we are looking for is a bonding, and I'm sure that bonding is very much there. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for this buddy program and helping the youngsters bond with the elders. Now I request all the guests of honor on the dais to give one message on this particular day. I request Dr. Shripati Rao, Chief Guest, to speak a few words. Good morning, all my fellow elders, because I also reached that stage now, across 70. So I can say that, fellow colleagues, I'm sorry I have a bad throat. But then my mentor, Dr. Raghuveer and Madam Prabha asked me to come. I said, definitely I can't refuse, because he was very, very dear to me. He was a guide to me when I was in the university. And he gave me full support in running the institution. So I said, sir, I'll come. I have a bad throat, but it is under control now. I will come and meet. And Dr. Prabha said that you have to just come, that's it. You don't have to say anything. You have to distribute some prizes and go. So now that they asked me that you have to speak, I will not speak about the dementia or this, but there are 2-3 situations. I was just sitting there and thinking, why we find so much of dementia and Alzheimer's in the society. I'm not talking about the medical reasons why you are getting it. Look at our own elders about 5 decades back. We used to see all our elders, 80, 90, still active, running around, mentally strong. They used to tell us all the old stories so clearly, and we used to astonish, how come it was possible? My dear friends, we forget that they were active throughout. They never took a leave or they never took retirement. They were they were working till the end. That's what kept them active, mentally strong and physically strong. And that's why we hardly used to get patients with dementia or Alzheimer's those days. But suddenly now rapidly there is an increase in number. Again, we are responsible. When all these varieties of job opportunities came, people stopped working in the field or whatever it is. They all opted for banking job or they went for IT jobs, and all that happened. And small satellite families started coming, because when a person goes and works somewhere, he can't take his full family with him. So it's husband and wife, maximum 1 or 2 kids. Now what is the side effect of this? One thing, we used to struggle hard only to see that our children are played well in the society. Our main motto at that time is, I should earn, I should educate my child and see that they are placed well. And once they get educated, I have seen Mangalore itself, I have seen so many have taken voluntary retirement, thinking that I have made enough, I have finished my job now, responsibility is over now, why should I work? Forgetting very well
that as long as you work in your office, you are mentally strong and physically strong. It's not the money which helps you. It's not the money which gives a good health to you. It is the activity. With the result, what happened? Our children got educated, they got a good job. We encourage them, oh, if you get an opportunity, go abroad. You earn your money. You lead your life there. Forgetting very well that we are growing older, we need their company here, and we encourage them to go. Now, once they go, they find opportunities there, start working, and they can't think of coming back. We start then grumbling here. Oh, I did so much for my children. Today nobody bothers. He keeps sending money to me for my maintenance, but there is nobody to talk. Who is responsible? We are the ones who encourage. There are enough job opportunity in our own country, around us, but we want to see that our children are placed well, and to the society we want to say that my son or daughter is working abroad. With the result, I see so many families in Bangalore, only either husband or wife staying alone in a big bungalow. There is nobody to talk. There is nobody to talk to them. Another saddest thing I'll tell you, with the starting of so many multi-story buildings, we all live in flats, again isolated. None of us meet. Maybe once a year when they have a general body, we all meet. Otherwise, that habit of meeting people is totally vanished. My request to all this, sending the children from place to place to different elderly people, that's a good move. But these children, they leave the institution and go. And after that, there is a discontinuity. You should encourage the neighbors to go and visit the other house and see that at least once a week you go and sit chat with your neighbors, or if you notice elderly people are there, we should communicate. In the same building, if it happens, there will be a continuous process, and they'll get much more support, and that will be more useful. This is what I feel. Finally, I want to say one thing. We are all very, very proud now that the whole world is getting digitized now. Oh, there is so much of progress. Industries are coming up. Every education is through digitization. You don't have to go to the classroom. Everything you can sit at home and you can learn. My dear friends, what has happened with the result? Sorry to say, the brain is reducing inside. There is no work for the brain at all. Even a child, when he goes to the kindergarten or anywhere, they give you a small mobile. They say, you want to read a poem, just tap it. You get your choice. You go to a higher class, they say, you have to prepare a seminar. When we were students, we used to take weeks together to prepare a seminar when a topic is given. Today, within 10 minutes, they'll come back. Say, sir, I'm ready with my presentation. But if you ask him to close that laptop and give a talk, he will not be able to do so because he has not assimilated the knowledge. It's only he is reading. If this happens continuously, I'll tell you, dementia will come after 30 or 35 years in future. You don't have to wait for 50 or 60 years like us. Very soon, they will find it very difficult. So this, I'm telling you as parents, okay, let it happen in colleges, in universities, but they have to develop some habit where they interact, they try to memorize things. That reading habit has totally gone now. Absolutely no reading habit now. We used to every day bring some novels and read at home. At least that used to stimulate. Now there is nothing. So anyway, so all these things, if you taken care along with the medical care, I'm sure you can postpone the dementia. I can't say that if somebody is destined to get it, they'll get it at some stage, but I'm sure you can definitely postpone the starting of dementia. So with this few words, thank you one and all for patient hearing. And once I also get retired, maybe I'm pushed out of the university, I will join your group and I'll be with you very actively. Thank you. Thank you so much, sir. So now I request the guests on the dais to deliver one message on this World Alzheimer's Day. Good morning. At the outset, I would like to thank Prabha ma'am, who's been very instrumental in the connecting link for all these activities. Thank you ma'am for inviting us and making us feel one all, like we are not different institutions, we are all together as Mangalore.
people for the Mangaloreans. So this page association is doing a tremendous job. Those who have come here new for the first time, I request all of you to spread the message about what all activities been done by the page and all the other associations in sync with the Alzheimer's care. My message to you all, I represent KMC Mangalore, where Prabha ma'am and Dr. Raghuveer were our mentors and teachers. So we have learnt under them and they have groomed us. Today we are there to take the flag further at KMC. And we have our own geriatrician in the KMC. We have the caregivers activities. We have a dedicated geriatric ward. We have the facilities of clinical psychologist, which is a rarity in these days. You don't get a trained clinical psychologist who can do all the assessment. I'm proud to say we have the postgraduates in MSc Clinical Psychology for around 14 number. So kindly make use of all the facilities in an institutional level where you need to come get evaluated. For all that we have the services. And I lead the team. My team comprises of psychiatrists, social workers, clinical psychologists, trained personnel like nurses, occupational therapists, physiotherapists, speech and hearing people. All are in a team, they work as a one home. And to say few things about the Alzheimer's care, which we have been conducting all the awareness program across Mangalore, my advice to you all, I agree with Dr. Sripati Rao who said about the parenting and where the children have been sent now. We have to blame ourselves for giving so much of importance for them only to look after the money matters. We never taught them the values, the need for integrity, being together, the family values which are disintegrating. So we see the flats and people are in isolation. This leads to probably a downfall and leading to dementia and various mental health issues like depression and so on. To prevent that, as Prabha ma'am said, dementia may not have cure, but definitely we can have a preventive strategies from the beginning. So can we prevent dementia? So we always say prevention is better than cure. So we have to have the healthy lifestyles for this. Healthy lifestyle includes your eating habits, your recreational hobbies, activities, keeping yourself engaged, keeping socially connect, and spending probably quality time with your near and dears than having only a virtual mode of connecting with the social media and unknown people whom you don't know probably, and ending up in a trouble and elderly being probably abused, murdered. All this whatever is happening, nothing but there is a void. We need to get connected. With this message, I thank Prabha ma'am and all the organizers for giving me an opportunity to be here with you all. Thank you. Thank you so much. Good morning. I represent Sushek Jivit, and this is a home where we welcome dementia patients. The only thing I would like to reiterate every time is that we take care of our patients with a lot of love. My team here of nurses and other office members, we make sure that they are given a chance to live life as normally as possible. We would like to thank Paige for all the opportunities you give us a stage to talk about Sushek Jivit all the time. I would like to thank Dr. Prabha for giving her selfless service to Sushek. Dr. Raghuveer, thank you. Mr. Gerardin, thank you very much. As Dr. Mohan Raj, Mr. Mohan Raj, sorry. I accept this stage with all humility. Thank you. Please say a little prayer for our caregivers. Taking care of dementia patients is not easy, as you know, and they do it with a lot of patience and a lot of love. Thank you. Ladies and gentlemen, esteemed guests on the dais, and all the caregivers of the dementia patients and loved ones,
suffering from Alzheimer's. And this September month is a month to recognize the Alzheimer's Day month, to raise the voice against voice on Alzheimer's and support those who are suffer from Alzheimer's. And this is a month, this is a journey where all the individuals, families, and communities suffer. Families suffer and they go through the challenges. And I appreciate the caregivers who combat with Alzheimer's. And we should all this Alzheimer's patients, Alzheimer's may steal the memories, but we can't take out the love, compassion, and dignity of the Alzheimer's who are impacted with Alzheimer's. And we all should we all should work together for better research, so that there should be a better treatments and results, and support the caregivers with better resources and understanding, and promote early detection and diagnosis, and to come out of the stigma, social stigma. Thank you. A very good morning to one and all. Dr. Shripati Rao said he has a bad throat, but then with the bad throat he gave a better speech than many of us. It is easy to start something, but then very difficult to maintain. I've been attending PAGE dementia program since several years now, right from the first day of September in Kadri Park to the town hall grand ceremony. It has been going better and better each year, including a lot of people, a lot of organizations, and I tell you, it is very difficult to match such a commitment and sincerity over the years. I congratulate the entire organization for this. People say there is no much difference between children and elderly. I think all of you agree. So my atte also says, 7 ಮತ್ತು 70ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So people who are 70 almost behave and say do activities in a similar manner. But then if you see the infrastructure and the attention and the care and facilities what children get and what geriatric people get, there is a big difference. There was no geriatric department when I was doing an MBBS. It is starting just now. It is actually very shameful for our country that we are looking at a geriatric kind of separate department in the 21st century. The age of children is from 0 to 18 years. But in geriatric is 60 plus to 90, maybe 100. The age group is almost the double. But the attention what we give, say if you compare with children, is hardly very less. So I think the society, the way we look at things needs to change. Recently in our Yenapoya journal, which I am editor of, I wrote an editorial on how grandparents make a difference to grandchildren's life. And I've been observing, seeing a lot of patients over the years, that family where grandparents are around, the upbringing of children makes a big difference. And I think many of you also would agree. So it is very important that we have elders in the family, their guidance, their support, their experience matters. And before I conclude, one thing which I thought I will share with all of you, which will help most of you, and which has been helping for a lot of people, is our helpline number. Since I've become HOD, we started a psychiatry helpline number. So the number is 910-89-19025. The banner is there on the right-hand side of the stage. It is free of cost. People can call this number any time of the day, 24/7, 365 days. We do get international call also. People who have any emotional problem, be it a sleep issue, be it an alcohol problem, be it an emotional problem. So we get a lot of calls even middle of the night. So we do respect all these calls, try to help whatever is possible. So whoever needs it, so it's open to all. So
you can ring up this number from your bedroom or your comfort zone and take medical advice or take some counseling, psychiatry advice whenever needed and make use of the facility. So I wish all of you good luck and hope to see you all in greater numbers next year. Thank you. Thank you so much, sir. So now I would like to tell a little bit about the quiz which we have released online. So it has there is a link, Google Drive link, so which you can access. And once you access it, there are a set of 25 questions, and immediately when you start answering, and then we click submit at the end of it, and you can see the score. What is the maximum score? So that is the questions out of 25, and only one response is acceptable. So kindly do not edit repeatedly, and you can take your own time. And the results of this quiz will be announced on 29th, or that is this Sunday, where KMC is having a walkathon, and on that particular day they will be announcing the result. And those who cannot access it online can ask us. We will give you the offline, that is the hard copy, so that you can answer the question. So this was set by Dr. Prabhadikari and me. So that is, we are from the Women Doctors Wing of IMA, and we are a member of 225. And I would also like to say that recently this year, Prabhadikari ma'am has won the Appreciation Award in the Department of Geriatric for the women doctor, from the Women Doctors Wing. And thank you, ma'am, for setting the quiz and helping elders to know more about what is Alzheimer's and what are the symptoms. So these are the general set of questions, so which will help you create more awareness on this. So now I request Dr. Prabhadikari ma'am to give the prize distribution for, we had conducted a lot of competitions, so the results will be out here. I request Soumya from Karnataka Brain Initiative to be here, and she has to give a message also. Where's Soumya? Dr. Soumya? Yeah. Like when she gives the, they have sponsored prizes for age group 60 to 75, but I will read out the prize list of people above 75 first. So we will start off, Soumya, can, before giving prizes, you can tell something about your initiative. So that is a new initiative which is Karnataka government has added. Those who have come last year might remember Mr. Gundurrao, our health minister, standing over here and promising that he will do something for dementia. And that has become a reality and nobody knows about it. And Soumya is the program in charge, district coordinator for that program. She will tell all the benefits, and they are out to help our elderly with not only dementia, with any brain disorders. They are there to take care. So I will give it to her after I read the prize list of people above 75. The dance competition, people above 75, Premlata Shanai from Spurti Charitable Trust. I request Sridevi to be ready with the prizes here. These prizes are sponsored by Spurti Charitable Trust. Bartare. I will ask the next persons to be ready. Yeah. She is youngest dancer and she is going to perform for us also later. And I want to announce that Upasana team, which is a part of Page, has started exclusive contemporary dance program for elderly.
So once a week, Friday, there are many super seniors also who have joined her program. And I think you could see the results yesterday because all the dances were beautiful. So now we go to 75 to 90 category music competition. First prize, Mrs. Gayatri. Is she around, Mrs. Gayatri? Second prize, Mr. T.G. Shanai and Mr. Tejappa. Tejappa ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ತೇಜಪ್ಪ? And Mrs. Rita Pinto, please come on the stage. Youngsters, please help elders to get onto the stage. The team leaders of students, please come. Be around. Mrs. Sudha Rao, young and 8-year-old, and Mrs. Vishalakshi Hegde, young and 8-year-old. Above 90, Mrs. Hemalata, first prize to be received by her daughter, Sheila. Second prize. These are all above 90 who have sung for us. And the children have sent the videos to be received by Ramamani. Your aunt. Next, third prize. Of Vriddhi. One more third prize. Naina Shetty's mother. I didn't get the name. Naina Shetty's mother.
Shetty, 97-year-old, singing for us. Three more singing participants by video. Mrs. Reena from Sushek. And Mr. Jerry from Sushek. Prizes. Will accept the prizes on behalf of our residents. Thank you. Beautiful singing, but we can't share the video with everybody because of confidentiality. Music is alive. That's what we want to tell. And these are beautiful caregivers from Sushek. Drawing and painting competition. Super seniors. Mr. T.G. Shanai, first prize. Mrs. Jayarao from Muscat, second prize. Mrs. Premalata Shanai, first in video. The videos of all the art was sent. Beautiful videos, pictures. Drawing in residential. Mr. Jerome from Sushek. First prize. Bhaskar Acharya. Bhaskar Acharya, who is into Chikkuru program at Yenapaya. Bhaskar Acharya or Bhaskara? Bhaskar Acharya. Wonderful. ಒಂದು ವರ್ಷ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಕ್ ಕೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಾಕ್ ಕೇಳಿ ಬಂದವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸು, ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಭಾಸ್ಕರ್. ನಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು. ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ದಟ್ ಮಂಡಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶಿ ಡಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಹರ್ ಸನ್ ಅರ್ಪಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Thank you, ma'am, and congratulations to all the winners. So it is like very much happy to see that all seniors are participating with so much enthusiasm in all the extracurricular activities. And I'm really glad to be here to see all your talents. And I have seen the dances, and I was the judge for the dancing competition. And hats off to all the seniors who are dancing with so much enthusiasm. Thank you so much for giving us the opportunity to show that even at your age, the spirit is undaunting. Thank you so much. And now I request Ramila Shekhar to deliver the Sati Buddy certificates. This is the certificates for the Sati Buddy program volunteers. So can I please request Lions Club Manglo members, all those who are here who took part in
the Sati Buddy program. That is our Leos and the Lions. So I please request Sheena Pujari. I can see, I think Dayavati Mendan is here, Sureka Pujari. All of you all, please come and receive this from Dr. Raghuveer and Dr. Prabha ma'am. Kushala Ishwar, please come forward. Dr. Raghuveer also to give a certificate to Kushala Ishwar from Sanmati Trust, because she has been instrumental in getting the whole Urva police station, and Dr. Bharati ma'am from Urva police station and the people. So Kushala Ishwar is here. Thank you, ma'am. So now I request Soumya, that she is from Karnataka Brain Health Initiative. So she will be talking about this program. She is a district coordinator. I welcome you, ma'am. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಾವು ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 4 ಥರದ ನರರೋಗಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಟ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 4 ಏನು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ನರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ OPD ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ DHO ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಬಾಸ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
Mrs. Jaishila. Mrs. Teresa, Mrs. Bharati. The one and only Mr. Madhusudan Bhandarkar. Beautiful mouth organ played. First prize. First prize. Solo music competition. First prize, Mr. Gopinath Kamath and Girish Kumar. Second prize, Amy Fernandez. ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸಸ್ ಸುಮಂಗಲ. ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್. Kamath from Spurti Charitable Trust first place, Vandana Bhakta second place and Manamala Bhatt third place. Jokes competition. Young seniors. Varadaraya Kamath from Ananta Saukya, first prize. Shambhavi Prabhu from Rotary Club, second prize. Vijaya Badiga from Age Bangalore, third prize. ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಪೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಪೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ವರದರಾಯ್ ಕಾಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್,
ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಭು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿಜಯ ಬಾಳಿಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಗಿಸಿದವರು. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟಿ ಶೆಣಾಯ್ and third prize Vishalakshmi. First prize MS Kamal. He has kept AMC Nava Chaitanya active for 20 years. By his jokes and also exercise, leading the team in exercise. Backbone. TG Shanai from Nava Chaitanya, Maska, anything that you name. Age, second prize. Mrs. Vishalakshmi, again, Age, Maska, Inner Wheel Club, anything you name it, she is there. Handicrafts, Sidenili sir, above 75 years. Mr. TG Shanai and Sharada Bhatt second place. So I think if you have to give one title, it will be for TG Shanai. If you had a shield or something. Sharada Bhatt second. Video display young senior Sudha Shenai from Spurti Charitable Trust. Video art. Appreciation prizes in singing as decided by the judges. I have the judges could not judge because I think 20 people participated and many sang beautifully. So they said they will give up to 8th. They will mark up to 8th. Okay, so that way we have with us Subray Prabhu, Mr. Subray Prabhu to receive the prize. Anupama Shenai, Asha Shenai. Vijaya Baliga. Shobha Sheriguri. And one more name that is from 4 Beats. And his name is not there. Who sang Aseya Bava. Who wanted to sing Kemmelata Brahma also. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I think yes. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ once a month they sing with orchestra.
So all the senior citizens who sang yesterday can join this group and get to sing with orchestra, and most of the senior citizens sit and enjoy the music. We wish to join the group to give music therapy on the day in future. We have Dr. Vijay Lakshmi to give music therapy, and we will join the group to make it more relevant to improve your memory, mobility and ability. ಇವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಆಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಾಯತ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೇನೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 11ಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. So now I request Dr. Geriatric D'Souza to give the concluding remarks on this program. Hello friends, ಏನು ಜೀವ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ? Hello youngsters. Yes, the prizes are all for our seniors. We have seen that no one misses it, the participation. It is the joy that they will have. You might feel there, and our prize giving people only had to sit down. So many were the prizes. So friends, ये जीवन है, जीवन का यही रीत है. थोड़ी खुशी, थोड़ी गम, यही जीवन का रीत है. This is the song that we have got in page, and today they will be singing. And what it means, this थोड़ी खुशी, थोड़ी gum. Here some sorrow and some joy, but here I find only joy. Sorrow, Alzheimer's can be a part of sorrow for the people, but we don't look into it. Let the doctors and seniors people say, we look at the joy. You can see the joy, you can see the celebration. If so many prizes are won by our seniors, just see the energy and the involvement. I was a judge with Mohan Raj for a jokes competition. Maybe we all knew the jokes, but each one's that energy and the type of presentation. We have our T.G. Shenai, M.S. Kamath, and Vinay Balga, Vijaya Baliga, Sri Devi, Shashikala, you name them, every single person, Chandra Prabha Nayak, and they're singing and they're dancing. No, after 3 minutes also they're continuing. What I was looking into is their energy and their involvement. It is not their songs, it is not their jokes. At that age, with that, then one lady said, ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಾಗ್ತದೆ, ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ನನಗೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಡಿ. ಇನ್ ಅರ್ ಜೋಕ್, she was a teacher, she had made wheat halwa ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ the professor or the headmaster was not a Kannada knowing man, but he knew little Kannada. So she ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಾಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಬೇಕು, she said. ನನಗೆ ಆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ. That is ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ time, but that involvement, she was talking in Kannada and she was telling a joke, but she was sharing her life situation. What I saw in all those elders who were sharing the jokes or dance or songs. Now Dr. Prabha ma'am, they sang one song and then she immediately got up and said, with my grandson, I was singing this song, that touching thing, because ye jeevan hai, jeevan ka yahi reet hai, kodi kushi, todi gum. When they say that song here, now later we will see, that it is, that may be an old movie song, but today it is there in our page group. It is sung by 95-year-old grandfather, his son, then his son and his great grandson. All of them sing this song, so that bonding that runs across the generation,
That is what I see here. Here we have elders, we have super seniors, we have 90 plus people. We have Dr. Madam Sushek, Loretta Pinto's person there who are not able to come, but they have won the prize, their involvement, sitting there having Alzheimer's, yet that involvement and their skills that are being showcased here. That is the kushi. Ye kushi hai. Then the song goes further, says, na har na jeet. It is not winning or losing. Because here everything we are taking it as winning. The losing part we have to detach, because everyone knows when it is dementia or Alzheimer's, with the doctors involved, they also don't have a solution. It's only an involvement, taking care. That's why all of you people are here. That's why page 40, 50 organizations are there. It is not a medical college organization. It's a amalgamation of society. Why? Because everyone who is involved here is a part of a caregiver. Everyone is a caregiver or someone who understands, someone who feels. That is what our youth and elders. Now this organization, this today's program, now later we'll have our youth and our seniors all dancing, singing, performing. So that is the heart thing. Jeevan ka, the song goes further. Pritam ka dore, the line, the thread of love. Thread of love, now our Loretta Pinto ma'am also said it is what, love is the care that we are giving for the Alzheimer's, but that is what is all, Pritam ka dore, all of us are here because of that love. With that, ladies and gentlemen, I had a call. Gerardine, yeah, this is Helen Alvarez. Oh, okay. And then she says, we have a Broadway show here in Town Hall. It was there last week on 21st on Alzheimer's Day. We had come here, Dr. Prabha, Dr. Raghu, we had witnessed a beautiful show. She said, as a cause foundation, we want to give a contribution to Page. And they, of course, had a beautiful show and they gave a contribution to, for which thumbs up to them. And then I said, Helen, you had come last year also many times. I have seen you with red dress and all that. Then she shared her thing. She said, well, I come all this, yeah, I have selfies with you and all that. Fine. But then she said, I myself, I am a caregiver. I brought my aunt from Canada and for 7 years, I took care of her. So then my view of her only changed. Because Helen we knew from our school days, she is a contemporary. She has a different interest in life. But here, when we say every year we have caregivers who come and tell, then I said offhand, spontaneously I told her, on our 27th day, I would request you to please share an insight, which she will do, of course. With that, ladies and gentlemen, boys and girls, Page has become a brand now for elders. Page has grown, like Dr. Prabha ma'am explained how those initial teething days were, and today how it is, how much our people are here, but the city, and in fact I could even go to the extent, in the country, there will be very few cities which have so much of exposure for dementia and taking care or at least speaking about it. And my friend there, Ashok, was telling, what is this geriatric? Huh? Geriatric empowerment means you should say it is old age. Oh, well, then Dr. Prabha ma'am explained, then he was looking at his mobile, I was watching him. Geriatric andre hiriyaru. Adu page and geriatric empowerment and the artha agdilla adannu ondu explain maadi anta. It is nothing, it's an elders organization, but there are medical, now Dr. Prabha ma'am is geriatric head of Enepoya. So that doesn't mean we know the details of medical thing, it is for the elders. With that, ladies and gentlemen, here may I request Helen, I think before Mohan Raj tells the vote of thanks, Helen can, when all are on stage, she can just share a few words. Thank you, boys and girls, ladies and gentlemen. Hiriyara Padamutti Namaskarisi, you are the chief guest today. All our elders here are our chief guests. We are here doing a small duty. Nimage ella dodda jai ho. Thank you. Yes, over to Ms. Helen Alvarez. Hello, dignitaries on the dais and our audience. So yes, my name is Helen and I live at a beautiful place in Pilikula at a resort called River Roost. So I was by accident really a caregiver
my aunt, my maternal aunt, she lived in Canada. She left India when she was about 17 years old. So she spent over 60 years abroad. And eventually, when she reached about 80 years old, she started, she actually got into Alzheimer's. However, what I feel was the first thing that we as a family, especially in Canada, one is the most important thing is the family needs to accept that your family member has got Alzheimer's. So that is one of the first most important thing that we had to learn, that it's important to accept that our family member has Alzheimer's. So anyway, since she was a spinster, she never got married, and since I was living in a beautiful riverside place, I thought, okay, let me bring her down to live with me in Mangalore and see how I could help her. Well, I brought her down, and to tell you the truth, I was completely uneducated on how to look after an Alzheimer's patient, and I really had to learn very, very quickly, daily. It was a new beginning for both her and for me. And one of the takeaways I'd say of that time was, see, Alzheimer's patients, one is they time travel, they have hallucinations. And what's most important is not to try to reorient them, but actually to go keep asking them about their past, asking them about their visions. Don't try to reorient them to reality. The moment you try to do that, they get very aggressive, or it just does not help. And as a caregiver, it is important. Yes, it's easy to say, oh, you must have patience, oh, you must have tolerance. It is not as easy as it sounds to say that you must have that. Because as human beings, we not really are patient or tolerant. At least most of us are not, and I am one of them. So what I had to learn is, yes, let them be in their hallucination, let them time travel, just go along with them. So that was one of the most important takeaways that I had. And another thing I also learned, that maintaining a schedule of whether it was eating, sleeping, bathing, if you maintain a schedule for them every day at the same time, you know, it's also very important, because it makes them realize that they have, okay, that they are not unwell, oh, they've not forgotten. They remember, oh, today, now is the time I have my bath. So it's something they feel proud. Oh, yes, I remember, because it's my bath time. Oh, yes, it's my tea time. Oh, yes, it's my TV time. Oh, yes, I can go out and I can go for a walk, or I can play with the dogs. Another thing is therapies, music therapies, pet therapies. I found playing with an animal, because you see, an animal doesn't speak, and it only gives you love. And that is what dogs do. So for an Alzheimer's patient, it's easier for them to deal with someone who's not going to reply back to them, or tell them, oh, you're doing this wrong, or you should have done it some other way. So that was one of the things I also learned in my journey. And I am a secretary for gracing this occasion. I request Dr. Prabhadikar ma'am to give the memento. And Dr. Anil sir from Yanapaya, thank you sir for gracing this occasion. And Dr. Keshav Pai, he is already left, HOD of Psychiatry KMC. Thank you sir for gracing this occasion. And Dr. Ramila Shekhar, thank you for gracing this occasion. And Loretta Pinto, Susek Charitable Trust, thank you ma'am for gracing this occasion and doing wonderful job for the society. Thank you. And I thank all the college lecturers, students, and all the organization for participating in this program. And thank you all. And next we have the cultural program from elderly and students from the different colleges. Thank you.
mayor to come and receive this on behalf of Page. Past president, whoever is there to come and receive a memento from us. Yeah. And we have a picture. All the Lion members who are here, please come forward. Sudha Shenoy. I request Vijaya ma'am from AJ Hospital to come and take the memento from Dr. Prabhadikari ma'am. So now we begin the entertainment program. So I request all the participants of entertainment program to come backstage and be ready. So first program is by our super young Primalata Shanai. Dance. There's another. Jayashri is also Yeah, there. no, there is that. You will conduct, no? Yes, Like yes, they've given the names. No. Might. Some pin that somebody gave. Yeah.
that was the most beautiful and energetic performance. So now we do have a skit that is Nanna Mava. This is from Nava Chaitanya KMC Attawar. Participants are MS Kamath, Vanamala Bhatt, Nagendra, Shivaram, Jayasimha and TG Shanai. ಫೋರ್ ಬೀಟ್ಸಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಒಬ್ರಿಗೇನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಜಾನೆ ಕಹಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿದವರಂತೆ ಜಡ್ಜಸ್. ಹಲೋ 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 ಇದ್ದ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ನಂದು ಪೆನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ವಾಚ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಲೇ ಗೌರಿ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಎಂತ ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಆಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನಾ ನೀವೇ ತೆಗ್ದದ ಅಂತ? ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ ಇದರಲ್ಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವರು ಏನೂ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಲೇ ಗೌರಿ, ತಿಂಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು? ಏನು ಮಾವ, ನಿಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? 10 ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ಮರೆಗೊಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಗಲಿ ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಗೌರಿ, ನನ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಮಾವ, ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ? ನಾನೇನು ಅದರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನಾ? ಏನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸರಿ, ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ದಿವಸ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓ, ತರಕಾರಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು, ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓ, ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ, ಇದು ಅರ್ಧ kg ಕೊಡು. ಹೌದು, ಇದು ಸಹ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ, ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಸಾಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು 100 ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ? ನಾನು ಶಾಪ್ನಿಂದ ಹೋಗಿ ತರ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 100 ಕೊಡುದು. ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 100 ಕೊಡುದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಬಾ,
ತರಕಾರಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಈಚೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ನೀವೇ ಆದೀತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾವನವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೊತ್ತು ಕಿರಿಪಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಮಾವನವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ನನಗೆ, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ದೂರ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲ ಮಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ. ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾವ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾವ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಸಿವೆ 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 ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾವ? ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಎಬ್ಬಿಸುವ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ಮಾವ ಇಲ್ಲ, ಮಾವ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಾಗಾದ್ರೆ? ಓ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಾವ ಮಾವ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡು, ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದೇ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಾಗಾದ್ರೆ? ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗುದನ್ನು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇವರೇ? ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾವಂದು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ ಇವರನ್ನು? ಲೇಬರ್ ಹತ್ರ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು? ಇನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರು? ಏನು ಕತೆ? ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾವ ಈಗಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10:30 ತನಕ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರ ಮಗ ತೀರಿದ್ರು. ಅಂತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಹೋಗಿರ್ಬೋದೇನು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ, ನೆಂಟರ ಮನೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸರಿ ಸರಿ, ನನಗೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟು? ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ. ಅವರ ಎತ್ತರ? ಎತ್ತರ 5.5 ಫೀಟ್. 5.5 ಫೀಟ್.
ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪೋ ಬಿಳುಪೋ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವರದ್ದು. ಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? ಅವರು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲುಂಗಿ. ಬನಿಯನ್ ಲುಂಗಿ, ಹಾಂ ಸರಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಫೋಟೋನಾ? ಇದು ಈಚಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಹಳೇದಲ್ಲ, ಈಚೆ ಫೋಟೋ, ಈಚಿನ ಫೋಟೋ. ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಸರಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, 7019211456. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ, ನೀವೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ರೈಟ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಬ್ಬಾ, ತಲೆ ಬಿಸಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಈಗ ಮಾವ ಹೋಗಿ 10-15 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಅವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದಿನ್ನು ಅವರನ್ನು? ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಛೇ, ನನಗೆ ಪಾಪ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ್ರೆ. ಪಾಪ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸು ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಛೇ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಛೇ, ಓಕೆ, ನಾನು ಎಂಥದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ನೇಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ? ಓ, ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ನೋಡಿದಾಗೆ ಉಂಟು. ಓ, ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಜ್ಜನಾಗೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ನೋಡೋಣ, ಏನಿದ್ರೂ ಅತ್ತೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಗೌರಿ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರದೀಪಾ ಶಿಷ್ಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನವರ ತಂಗಿಯ ಮಗ ನಾನು. ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಮಜ್ಜನವರು ಕಾಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿ? ಅದೇ ರಾಮಜ್ಜನವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ, ನಾನು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ನೇಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ
ನಾನು ಮಾರಿಕಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಜ್ಜನಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಜ್ಜನಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ನಾವಿರೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ನೀವಿರೋದು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸಿರ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಆದರೂ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೊರಟೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು. ನೀವು ಸೀದಾ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೊರಟೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಪ್ರದೀಪ ಅಲ್ವಾ, ಶಿರ್ಷಿಯವನು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅಜ್ಜ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ಓ, ಇವರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವರು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಾಮಜ್ಜನಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇವರದು? ಇವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರು. ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವರು ಈಗ ಬರಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಮೊದಲು? ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಗುಳಿತನ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಗ ತೀರಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ BP ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟ್ ಏನೋ ಎಳಿತಿದ್ರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೀವು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಗುಳಿತನ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದದಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಡುಕ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈಗಂತೂ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲು? ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದರು. ಹೌದು, ಅವರು ಅದು ಮಗನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತುಂಬಾ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೇನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅವರು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಬೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ECG, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಲೋ, ಇದೆ ಇವರೇ? ಅತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಾ? ಹೌದೌದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೊದಲು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಇವರೇ? ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವೇ, ನೋಡಿ ಇವರ ಮೈ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ. ಅಯ್ಯೋ, 15 ದಿನ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ ಮೈ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅದೇ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾ ಸ್ನಾನವೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೈ ಕೈ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಇವರೇ, ನೀವು ಈಗ ಆಯ್ತತ್ತೆ, ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆದದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೇ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಏನಾದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಅಂತೂ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಇಳಿತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆಯೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಮಾವನಿಂದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನಾನಂತೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ. ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅತ್ತೆಯವರನ್ನು ಕರಿತೇನೆ. ಹಬ್ಬ, ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಮ ನನ್ನ ಮಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾವ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಗೇಟಿದ್ದು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಅವರ ಪಾಪ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಓ ಫೋನ್ ನಂದೆಲ್ಲಿ? ಹಲೋ 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 ಅತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹೇಳಿ. ಅಜ್ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು, ಮೊದಲದು ಕಣ್ಣಾದ್ರು ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೇನೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡೋಣ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಇವರು ಮಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವರನ್ನು ಏನಲ್ಲ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಲ್ಟಿ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸಭಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವರದ್ದು ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಕೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆದ್ದು ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಎದುರಿನ ಬಾಗಿಲಿದ್ದು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಗೇಟಿದ್ದು ಬೀಗ ಹಾಕಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. A big round of applause. Very meaningful for this Alzheimer's Day. Well, friends, we have the iconic psychiatrist of Mangalore, Dr. Ravish Tunga here. If you go to his clinic, it is like a temple. So many chapels will be outside. It's like a famous temple. So the patients that are waiting there. So he has come here. We would like him to share a few words on this Alzheimer's Day. Dr. Ravish Tunga, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಮಂತ್ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್, ರಘುವೀರ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಮರೆಯುತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರದ್ದೊಂದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಮರೆಯುತನದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಇಮೋಷನಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿ. ಸಹಾನುಭೂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಪತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಂಪತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಪತೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ.
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲವರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದು ಸ್ಲೋಗನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಜೀವನಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರುವ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ತುಂಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವರ ಇನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ So now we have a dance performance from Mrs. Jayashri Basri, super senior, 60 to 75 years, from Innerville Club, Mangalore North. HbA1c ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗದವರು ಇನ್ನು 30 ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Krishna Krishna Hare Hare
She had won the first place in dancing. So now I request Mrs. Dayavanti S. Mendel to perform. She had won second prize in dance competition. So now I welcome Sashikala Kamath. ಸ್ವರ್ಗ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ. ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಏನಂತ ಏನಂತ ಭೂಮಿಲಿ ನಂಗಂತ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಿಂದಿಗೆಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆ ನಮ್ಮ. ನೀನಿಟ್ಟ ಹಣೆ ಬೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಹನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತಾವಮ್ಮ. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ. ಹೂವಿನ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಡಮ್ಮ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾವಮ್ಮ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀ ಹೋದ್ರೆ ತೇರು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರಮ್ಮ. ನೀನಿಟ್ಟ ಹಣೆ ಬೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತಾವಮ್ಮ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದು ಚೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ತಾವಯ್ಯ. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ. ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. She too had won second place. So now I call upon Mrs. Jay Sheila.
छन है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए हाय हाय करे जाए, पायल है तेरी या उलझन है। बन के दीवाना मेरा पीछा न कर, बन के दीवाना मेरा पीछा न कर, तेरी मेरी यारी होनी मुश्किल है, कभी मुझे रोके तू कभी मुझे टोके तू, आशिक नहीं मेरा दुश्मन है। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी, रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। She had won third place. So now I request Mr. Madhusudan Bandarkar. So he will be playing an instrument along with the song. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ The stage is big enough for them. Madam, I'd like to speak Madam, Doctor, I'd like to speak a few words about my brother-in-law. Namaste. My sister's husband in Chennai, he is suffering from Alzheimer's disease. He is 79 and my sister is suffering. For the last 4 years, he is confined to a room and he urinates and defecates in his bed. So my sister has to clean everything. She has lost faith in God because she was highly devoted. But now after this incident, she has lost faith in God. She says there's no God. She has removed her Mangala Sutra, kept it aside. She doesn't put on her kumkum and she doesn't go to temples because she's suffering. She's healthy and normal. But my brother-in-law is suffering because of this. She openly says, when is God going to take us from this world? This suffering will end. So I feel very sad because I speak to her every month. So this is a problem. When I heard all of you speaking, I was reminded of what my sister's suffering there in Chennai. I think, and the doctors also, and even old age homes refuse to take him because they say that we cannot manage this person. Sometimes he becomes violent also. He gets irritated, he can't recognize his own brother, his sisters, he can't recognize. He asks them, who are you? And his son is in Chennai, he works for Sundaram Finance. So he sometimes comes and gives bath. He's living separately. They put a small, outhouse like they're made to stay there. So it's very sad. So now I'd like to
play 3 short pieces of songs which are relevant to today's program. So please permit me. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮೌಂಟ್ ಆಗನ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Please bear with me for a few minutes. ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು.
Thank you. I thank Dr. Prabha Adhikari. It was her choice. Yesterday, I gave her two choices. She said, you play the song. So I thank her for that. And two more short numbers. One is that we shall overcome. Then, very short, please. Then this thing. Sayonara, sayonara. Sayonara means you say bye to Alzheimer's disease, and we shall overcome the disorder. I don't call it a disease, it's a disorder. Thank you all for your patience. One second, madam. Yeah. Then I have to put this back again, no? Thank you. Thank you so much. So now we have Team Upasana. They'll be performing Garba. ಅದು ಎಳಿಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಎಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕು. 75 to 90 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಸುವಾದರೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ.
Jadian sir, they need one photo. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇರದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷನಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಪಾಸನಾ ಟೀಮ್. Hello, good morning, good afternoon everybody. On behalf of team Upasana, me Usha Kamath, I thank Prabha Adhikari madam, at the same time Mohan Raj and all who are connected with these people for giving the support and confidence. Thank you. So next we have singing by super seniors. So we have Mr. T.G. Shanai and Samana Shanai. Next. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿ. Next performance, Mr. M.G. Shanayan and Mrs. Rita Pinto. Please be ready. Hello. Check. Sumana Shenoy is invariably MC at Gandhinagar Park. Thank you so much. Pardon? पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में इनको के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
से आती है, पास आके पलटती है, एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है न चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते इस मोड़ से जाते कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के गरोंदों में, तिनको के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते। अनिल चौहान कराओके। Thank you so much. I thank the organizers of Page for giving me an opportunity with our dear Mr. T.G. Shenoy, who is an active member even in our group. Thank you so much, Dr. Prabha ma'am. Thank you so much. That was the most beautiful song, and it was sung so melodiously. So now we have next performance by, singing performance by Mr. M.G. Shenoy and Mrs. Rita Pinto. हेलो हेलो। बहरू फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहरू फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा वो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगाई इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नज़ारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल भर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने ये
उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजा वो रंग बिखरा वो मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थैंक यू। Thank you so much. So now we have a skit from Spurti Charitable Trust. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆವು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು 60ರ ನಂತರ ಅರಳು ಮರಳ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮರೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಮರೆವು ಉಲ್ಬಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕಿಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಯಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರೆದವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಅವರು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ, ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಕುಲಾಲ್, ನೆರೆಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೈ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ. ನಾಗಿ ನಾಗಿ ಏನಾಗಿ ಯಾರೇ ನಿನ್ನತ್ತೆ? ಯಾರು ನಿನ್ನತ್ತೆ? ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಯೋ ನೀನು? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೀನು ಕೆಲಸದವಳು. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ಅಂತ ಕರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತತ್ತೆ, ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಅವರೇ, ಏನಮ್ಮ ಅವರೇ ಕರೆದದ್ದು? ತಿಂಡಿ ಕೊಡೆ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ತಿಂಡಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಿಂದದ್ದು ನೀವು ಪುನಃ ಪುನಃ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನನಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ. ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮುಕ್ಕಿದಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ತಿಂದದ್ದಲ್ಲ ನೀವು. ಓ ಆಂಟಿ, ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಂಟಿ ಯಾರ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ? ನನಗಿನ್ನೂ 22 ವರ್ಷ. ನನ್ನನ್ನು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು. ಅವರು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಆಂಟಿಯೋ? ಅವಳು ಕೆಲಸದವಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಿ. ಚಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿ. ನಾನು ಚಂದ್ರಿ. ರೂಪಾ, ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ನಂದು ಓದಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ. ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಧಾನ. ಏನೇ ಮಲ್ಲಿ, ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಲ್ಲು, ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬರಲಿ, ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ,
ಏನ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅತ್ತೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಉಂಟು. ಏನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಓ, ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ? ನೀವಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಶಶಿ. ನಿಮ್ಮದು ಗುರ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ತಂಗಿಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬರುವುದು. ನನ್ನ ಸೀರೆ, ನನ್ನ ಟವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುದು. ಹಾ, ಈ ಸೀರೆ ನಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದೇ ಸೀರೆ, ನನ್ನದೇ ಸೀರೆ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರದ್ದೇ ಸೀರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಒಗೆದು ಇಸ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕಬಟಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅವರದ್ದೇ. ಅಯ್ಯೋ ರೂಪ, ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು ಇವಳು. ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಜಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಕ್ಕನಿಗೆ. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಇಡಬೇಡ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ BP ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಗುಲಾಬಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಿಗೆ. ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. So now I request Miss Premi Fernandez, 6275 solo music competition winner, second place winner, to perform on stage. ಇದು ಬೇಕಾ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಸರ್.
ಹೋಯ್ತು. Thank you so much. So now I will dedicate one performance to all of you. Thank you.
Now we have a dance performance from Bright team. Dancer? Students? You're a dancer? AJ? AJ group? Yeah. I think, are they ready? So Bright team has gone for lunch, so we will be having performance by AG team. ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें कोइन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन
Thank you. So now we have the performance by bride team. शबनम जैसी लड़की तेरे युद्ध दिल की खिड़की ये हाडनೊಂದು ಕೇಳಿ शाम से सुबह कಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ काजल जल्लेन्नु ನನ್ನ पायल मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह नारेಯ ನಾದ ತುಂಬ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋಣ ವೇಲಾಡೆ झलका झलका रे झलका 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 रे झलका झलका रे झलका रे झलका रे ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಾನ ತಿಂದೊಂಡೇನಿ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಊಡಲ ಬಾಗಿಲು ತಾಳಬಡ ಬಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕಣ್ಣುಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರನು ಯಾನು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಾನ ತಿಂದೊಂಡೇನಿ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ
கொஞ்ச கொஞ்ச கெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச என்னை கொஞ்ச 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 வா மழையே நெஞ்சம் கெஞ்ச 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 தா மழையே கிட்ட 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 வா மழையே என்னை தொட்டு 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 போ மழையே రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సొగ్గులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత చూపు మా పటేల మల్లె పందిరి రచ్చరాజ పుందె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన నీరి డిరిడిరి దానికేమో మరి దానికేమో మేకలిస్తివి మరి నాకేమో సన్న బియ్యం నువ్వు కలిస్తివి మేకలేమో వందలుగా మందలుగా పెరిగిపాయ నాకిచ్చిన నూకలేమో ఒక్క పూట కరిగిపాయ ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి Mr. Gopinath Kamath is here. Okay, Sumangala will be singing now. Whoever danced, I request them to. Hello. The beautiful girls who danced, at least one sitting of music therapy, I want you all to join and make everybody dance. So I think one group is AJ group. We have a program called as Music, Memory and Mobility. So people who have difficulty in movement and all, I'm sure when you dance, they will all start moving. So the bride group and AJ group, I request you to give at least one sitting of your dance performance for our music memory clinic. ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ ಭವನ ಮನೋಹರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ
ಕರುನಿನಾದ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಓಂಕಾರ ನಾದ ನಾದದಿ ಲೀಲಾ ಆಗಮ ವೇದ ನಾದ ವೇದ ಶಿವೇ ನಾದ ವೇದ ಶಿವೇ ನಿನ್ನ ವಿನೋದ ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ ಸುದೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಧಾರೆ ಕಣ ಕಣ ನೀನೆ ಕರುಣಾಪೂರೆ ಸಂಗೀತ ಸುದೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಧಾರೆ ಕಣ ಕಣ ನೀನೆ ಕರುಣಾಪೂರೆ ನವಭವ ನವ ಜೀವ ನೀ ತುಂಬಿ ಬಾರೆ ನವಭವ ನವ ಜೀವ ನೀ ತುಂಬಿ ಬಾರೆ ನವರಸವಾಹಿನಿ ನೀ ದಯೆ ತೋರೆ ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ ಭುವನ ಮನೋಹರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭಾರತ ಭೂಷಿರ ಮಂದಿರ ಸುಂದರಿ. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Gopinath Kamath to perform. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಇದು ಅದರ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बचाएंगे. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे. चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे. मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने. मेरे कदम जहाँ पड़े
सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम जाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बुलाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। किसी के आसिया में बस उनके ख्याल रह गए, किसी के आसिया में बस उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल ओ चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was so soulful and beautiful singing. Now I request Girish Kumar, sir, to please perform on stage.
ಬಯಸಿದೆ ಭಾವದ ವೇದಿಕೆ ಮಿಡಿದಿದೆ ಎದೆಯಿದು ಯಾವುದೋ ತಾಳಕ್ಕೆ ಗೂಡಿದೆ ತೂಗಾಡ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳದ ಹಾಡಿದೆ ಸಾಲ್ಮರದ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡಿದೆ ತೂಗಾಡ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳದ ಹಾಡಿದೆ ಆ ಹಾಡಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಪೊಂಗನ ತರಿಸಲು ಗೀತೆಗೊಂದೆ ತವಕ ನನ್ನ ಒಲಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಭಾವದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದಿದೆ ಎದೆಯಿದು ಯಾವುದೋ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇರುಳಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಯು ಕುಳುಕದೆ ಸಾಗಲಿ ಮಾಂದಳದ ಸೂರಿಂದ ದಾರಿಯು ದೀಪ ತೂಗಲಿ ಇರುಳಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಯು ಕುಳುಕದೆ ಸಾಗಲಿ ಮಾಂದಳದ ಸೂರಿಂದ ದಾರಿಯ ದೀಪ ತೂಗಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ತೋರಿರಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹರಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಜಗವೆಲ್ಲ ಸಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದೆ ಭಾವದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದಿದೆ ಎದೆಯಿದು ಯಾವುದೋ ತಾಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ ಭಾವದ ವೇದಿಕೆ ಪಿಡಿದಿದೆ ಎದೆಯಿದು ಯಾವುದೋ ತಾಳಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಯಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏ ಜೀವನ ಹೇ ಗೀತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 80 ಅಬವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 75 to 90 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 to 75 ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ 40 to 60 and below 40 all children come this side. So and now we will end up with the national anthem. So yaru audience alli illa, nobody should sit in the audience. Repeat ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, we just repeat it.
Hello. The children age group can stand down so that they are visible. ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಅಷ್ಟು ಎದುರು ರಾಬನ್ ಅವನು ರಾಬನ್ ಮೆಂಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಆಗತ್ತಾ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಚೆಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप थोड़ी खुशियाँ थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ यही है यही है यही है जादू ये जीवन है ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो हर पल एक दर्पण है ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है
न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशी है, यही है, यही है, यही है ये जीवन है। ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಏ ಜೀವನ್ ಹೇ. ಹಲೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಾ? ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ. ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ. ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ, ತವ ಶುಭ ಆಶಿಸ ಮಾಗೆ, गाहे तव जय गाता. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. बोलो भारत माता की जय, जय जय. ಪೇಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್.